আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ভিডিওর থাম্বনেলটা দেখে যারা আসছেন তারা হতাশ হবেন না। আমি আজকে আপনাদেরকে শিখাবো আপনার বাড়িতে কিভাবে 3D ডিজাইন করতে পারেন খুব সহজে। আমাদের বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন কিছু জিনিস দিয়ে আপনারা খুব সহজে 3D ডিজাইন করতে পারেন। আর ডিজাইনগুলো আপনারা আপনার বেডরুমে, ডাইনিং হলে যে কোনো জায়গায় করতে পারেন। সো আমি আজকে আপনাদেরকে যে ডিজাইনটা করা শেখাবো, ঠিক আছে? এই পিকচারটা দেখে নিন। আর এই ডিজাইনের ফ্রেমটা কিভাবে করতে হয়, এটার কিভাবে কাটতে হবে, কত কত সেন্টি কাটতে হবে এবং এটার হাইট কতটুকু, আমি একটা পিকচার দিয়ে দিচ্ছি। সো সবাই পিকচারটা একটা স্ক্রিনশট মেরে রাখুন। স্ক্রিনশট মেরে রেখে সেম পরিমাণে কাটিং করে আপনারা ডিজাইনটা করতে পারবেন খুব সহজে। তো চলুন কথা বেশি না বাড়িয়ে আমরা ডিজাইনটা কিভাবে করতে হয় সেটা শিখে নিই। আর এই ফ্রেমটা আমি একটা পিকচার দিয়ে দিচ্ছি। এটা হাইট কতটুকু হবে, 9 সেন্টি হবে। এটা এটা হবে 1.5। সবগুলো আমি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে পিকচারটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনার স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দেবেন।
আমাদের মার্কার করা শেষ। তো চলুন এখন দেখে নিই কীভাবে কালারটা করতে হবে। কালারটা আপনারা নিজেদের চয়েস অনুযায়ী দিতে পারেন, যে কোনো কালার চয়েস হলে সেই কালারটা আপনারা করতে পারেন।